Now, here's something you are not going to hear on the mainstream media. What you do hear is warmongers arguing that we must protect Ukraine because it is a quote-unquote democracy. But they're lying. Ukraine isn't actually a democracy. For example, to hold on to power, Ukraine's president shut down the 3 TV stations that were openly criticizing him and his policies, imprisoned the head of the opposition political party that had come in second place in their elections, and went and arrested and jailed that party's leaders. This is exactly what Putin has been accused of doing. But Ukraine did this all with the support of the United States. The Obama administration and other war hawks in Washington flagrantly interfered in the internal politics of Ukraine, doing whatever they could to help overthrow the elected president, Viktor Yanukovych, and replace him with U.S. puppets. And now, here we are, neo-Nazis and the far right are on the march in Ukraine. And what are we doing? We're helping them. And Biden weighs deploying thousands of troops to Eastern Europe and the Baltics. And so people don't realize that, yes, America is the aggressor and that we've been the aggressor for a long time. We've been breaking our promises to not expand NATO. And there almost doesn't seem to be a point for NATO anymore, except to funnel money to weapons manufacturers, right? And they've already, 14,000 Ukrainians in the Donbass have been killed over the last 8 years. Who killed them? The Kiev government, and it's supported by the West and NATO. The Russians didn't kill those people. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть, будет ли что-то зависеть от хода переговоров. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, все затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22 года союзный и 24 год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, вопрос в безопасности. Сейчас Бог с ней с историей. Вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании? Или куда? К нам пришли. И теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, а на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь.
А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Ну, я считаю, что это благородная миссия. И благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы найти вот эти компромиссы, которые говорят о гарантиях безопасности с нашей стороны. А кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооруженным путем. После очередного провала возникли Минские соглашения, подкрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Что нам думать по этому вопросу? Ведь дважды уже пытались. И кто гарантирует от третьей? Вот это все вопросы, которые требуют своего кропотливого исследователя в нашем общем. Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Для провоцирования ответного огня по зданию из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля и стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещения было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты атомной электростанции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме. At this moment in history,
where the world has a unique and short window of opportunity to move from an age of confrontation to an age of cooperation, constructive and honest dialogue to address our common challenges is better than isolation and polarization. Yesterday, your phone exchange with President Biden and the agreement to extend the New START nuclear arms treaty in principle, I think, is a very promising sign in this direction. Globalization resulted in a substantial increase in the profits of the large multinational companies, primarily American and European ones. Who gets these revenues? Talking about companies. The answer is obvious. Those who represent 1% of the population. And what has happened with the other people? I would point out one more important aspect: modern technology, modern technological. First of all, digital giants have been playing an increasingly significant role in the life of the society by encroaching on or restricting the natural right of people to decide for themselves how to live and what to choose and what view to express freely. On the other hand, we have seen all of this just recently in the United States. And everybody understands quite well what I'm talking about. And I'm sure that the majority of people share this view, including those who are participating today at this meeting. The world cannot follow the path of building an economy that works for 1 million people or even for the golden billion. It is clear that an era associated with attempts to build a centralized, unipolar world order is over. It hasn't been started even. There were attempts to do this, just that, but it's over. Such a monopoly was inherently contrary to the cultural and historical diversity of our civilization. The young generation, like Prime Minister Trudeau, half of this cabinet, are actually young noble leaders of the world economic forum. We penetrate the cabinets. The change is not just happening. The change can be shaped by us. We have to prepare for a more angry world. How to prepare? Take the necessary action to create a fairer world. I see the need for a great reset. So people assume we are just going back to the good old world which we had and everything will be normal again. This is, let's say, fiction. It will not happen. There is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. The next crisis is already waiting for us around the corner, and it is the climate crisis.
for all investors who are ready to join the large-scale privatization. I have not mentioned it yet, and we're preparing large-scale privatization in the beginning of spring. For today, it will be 500 enterprises ready to be privatized. Please come for the first 2 years, all investors who will participate in privatization, $10 million US plus. We will ensure the tax break, tax holidays. You will not pay the corporate income tax for 5 years. Please welcome. We have talented, and I don't want to call Ukrainians cheap, but talented, cheap experts. Please. Mr. President, please thank you for your first visit in Davos, and we hope the most protected person in the country. He was given race and favour jobs well beyond his credentials. It just is astounding. You really can't find any business venture that does not revolve around his father's political power. Tens of millions from the Ukraine, China, Russian entities. Hunter is this barely functional human. He had a roaring sex addiction, obsessively videotaping every aspect of his life. Houston, you got a problem here. And walked in a customer clutching 3 MacBook Pros. It's not stuff you would ever want to see the light of day. Offering to pay the big guy, Joe Biden himself. This is American power come to do business, and Joe Biden was assisting at every stage. Judge Jeanine Pirro-Hope.